Hello mga hilason! On this featured Fridays episode, kay mga tuta sa Bohol, atong aton ang Chocolate Hills. This is Nongsi TV on YouTube and TikTok, giving you choices to celebrate life. Nestled in the heart of Bohol, the iconic Chocolate Hills, known locally as Bungtod sa Chocolate, are one of the Philippines' most fascinating natural wonders. Spread across more than 50 square kilometers, these geological formations number anywhere from 1,260 to nearly 1,800 hills, all nearly uniform in shape, rising gracefully from the surrounding plains. During the rainy season, they are blanketed in lush green grass. But come the dry months, the grass turns a deep chocolate brown, giving the hills their sweet-sounding name. O bueno mga hilason. Ay nako. Para makita gito ng entire view sa mga Chocolate Hills mga hilason. So mo nang musakta kita. Go! So di sige ikalimod mga hilason nga ang Chocolate Hills usa sa mga pinakasikat nga laaganan dinhi sa Bohol. Pahaway sa mga hilason. Halfway, I guess. Dagan man lang. The hills are formed from uplifted coral limestone, shaped over thousands of years of rainwater and erosion. These cone-shaped hills bear a striking resemblance to similar landforms in Java, but on a much grander scale. Okay, almost at the peak mga hilason. So again, this is 214 steps, no? Kunya ipahaway ko kaduhan na sa na mga cottage. So currently I've just climbed slowly. Almost there. And we're here. Whew. Scattered across the towns of Carmen, Batuan, and Sagbayan, the Chocolate Hills remain one of the nature's most breathtaking masterpieces and a proud symbol of the wonders waiting to be discovered in the Philippines. On June 18, 1988, the Chocolate Hills were declared the country's third National Geological Monument, a tribute to their scientific and scenic significance. So, muna siya mga hilason, no? I am with my countrymen. So, poros lagi mga foreigners of beauty ang naagri mga hilason. Ako mga kaliwat mga hilason. So, kung mayroong kagbuhol mga hilason, ang buot pasabot ana, Chocolate Hills, Kalamay, o Peanut Kisses. So, mo siyang other side nung mas lesser siya chocolate. So, nalito ang daghan. So, drama niya, kampana din mga lason. Mag-wish ka. Nagay coins. So, I guess mag-wish ka and then para yung wish mo come true, you have to ring my bell. Ring my bell. Solo, nanay ko. Kami na soon. So, manaog na tamang hilason kay timing nga dali kayo. Too hot because it's cloudy. But this time, let's go home. Hi, nako mga hilason kayo, fuck. So, it's 214 steps pataas. O 214 steps pa ubos. So time
for refreshments. No, so diri na po na sa ubos sa kanang kuan yun, main nga tungtunganan sa Chocolate Hills sa kining ilhang ang murag store. Let's go, let's check what's inside. Oh, it's cold here. So daghan na kagapilian pagkaon diri mga hilason no, nas like kuan gani puchero. So mga Filipino dishes, mga soups o mga American no. Sa again sandwiches tapos sila din. Of course, di gid mawa ang mga souvenir shops mga hilason. No, magapalit ito din yung mga t-shirts, caps o guban pa. Ana, hinaot pa unta nga nalingaw mo sa atong episode ko mga hilason, ang Chocolate Hills dinhi sa Bohol. Hanggang sa muli! Thank you for watching Nomsi TV. Please don't forget to subscribe, like, and share.